O le ale e senga le fo bava aia quarantine, mo le whaanofo e sea isolation. A whai o masalo mea o APC e le whaama e le COVID-19 iwa. O ta taulo ona e nofo fifi le mo, me e nofo bava aia quarantine i le whale. E maafua ona whaanofo bava aia quarantine. Se tasi e yeise maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa, ina ia tama mau mai isi tangata e ono PC atu ia le whaamai. A whai ua whaamao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa, ua langa ta tau na whaanofo e sea isolate o e mailo ainga e tusa lava pele e ni a unga le whaamai wali ai. E maafua na whaanofo e sea isolation, se tasi ua whaamao nia ua a fia le whaamai, ina ia tau mau e se mai isi tangata e ono PC atu iai, e o lava i tangata tō tino nofo whaatasi ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. O te whaatalo whātu I tala o te oto mai lau KVCK I le fiafi le nei o le aso 2, le aso 5 le nei o Aparila I Amerika Samoa e momo atu o le aso na nafi lena whaiai se whanotanga whaapitoa le komiti o le mauta mawarunga e tala noi nei le mata upu pe o nā atu ngā luaini se o sui mamanu I le ngā luenga o loo whaia mo le whausini le mauta whono fau o Amerika Samoa. O le sui whatono o matanga ruenga o ngā ruenga ia ta se whalawai, ma le ali tu siata ia mai clavely, o la ua ia no o atu tali fisilia sui mamalu. O le papolenga I whina ngalo sui mamalu, o no le tūlanga lo o tati ai a mopou ia po beams o le mauta. Le e fōlinga e ese le whaala lava o isi a mopou, o isi fo ia mopou e fōlinga mai e leo whetawilo na tati ai lunga le vaenga o lo o wha mawai. Na sa ili foi se tala la tamai po a fea se aso la tamai e mai aile nei ngā ruenga. E pena i foi ni tau na toi wha popo po change orders o ngā ruenga. O le whionga le senator ia utu sila po asa na fasile wha alilo na whina ngalo. I le tuai o ngā ruenga ai mai se o le umi o le teimi le o tino mai na ngā ruenga se tūlanga. E ono mai ai le teimi na wha moe moe mai ai. O le isi tū o wha le tonu lea e alia I mai le sima ma amo pou nei e sifurutasi. E tū sai male atale nei o toi ngā rue nei e le vaenga le Paramount mo le toi whai e o ngā ruenga. Na fasili le senator ia o tupe ai sea e rea e se se vai e le ngā ruenga wa le mau e wha maunga o ia e tatau o na iei teimi uma ai petai na tali lively o John Keki o ia leo lo na sui o lo vaia le ngā ruenga I le teimi nei. Na toi fasili fo I le whionga le senator ia o tu pole atonu le mafuanga o mafua I le tuai ai mai se o le foi o le aduatu le nei tausanga e le I umalabra ngā ruenga. Ai na tali le li tusi ata ia lively o le whaafi tau le sima ma le amopou a mea le nofo tonu I dunga o nei pui pui sima e ta whiai le fale alunga o le mauta. Na tali fo I le li o lively o le teimi nei o lo ngā lurue sui o le company o le Paramount ma le vaenga o tau o le Randall, Fuyono and Associates e fo ia le nei whaafi tauli. Na toi whasiringi e utupe e sea o se le fua o a mea ma le sima pe o se mafu mai le ata po se o le o lo fausia ngā ruenga ai le mawhai le li o lively o na tali le fasili ai pe taina I taua o le mepe to silu na taua o le se o le Paramount po I la tolo o ngā rue na ngā ruenga o lo o ufiu fia le nei whaafi tauli o lo wha manino mai vaenga uma ma lo whai e ngā ruenga le teimi nei e whaasa o ni mea ua se e le inofo le leilea mau le whina ngalo le whionga I le senator ia utu na ia saunua a le sao ma malosi le amopou e pa u le vaenga pito I runga o le mauta. O le whionga le senator ia alo na fasiri pe le te tau na au mai se isi in sidia e fisoso ani ni ngā ruenga. O le whina le senator ia alo. O le whina le senator ia alo. O no le teimi le kovana sili ia lolo matala simodinga. O le tau mawhai le avele avanoa ia no mawhana o le atunu ai mai se o pisni se ana tangata Samoa e whaia ai tutupu mai loa whaafi tau ni whaapenei o na oso leo na popole ai mai se pe a fua isi company e pe o McConnell Dowell ma le Fletcher ai na tali lively
O le fia ia te ia, o mawhai o na mawale nei ia vanoa tu sei le ato le maotafono o Amerika Samoa. E pe o na iaiana ngā ruenga pe o na vae Amerika Samoa i le teimi nei, e fisosoani na ngā ruenga o se tūlanga le lea. O le sui presidente le mauta ia mga lei na fasili po a whea fuafua mai ai le ngā ruenga, e na tali lively e te tauna mai anai vaenga o le mauta i le masino te sema o le tausanga nei. Ai o le ngā ruenga atoa e mo umia le isi tolu le wha masina o le tausanga fau e wha mai ai. O le fionga le senatoria sa tele na fasili po o keki se insilia a tali lively e le ai. Na tue fasili fo i sa tele po la le mafu anga o laina le awai le Randolph Fuimoto and Associates i le ngaruenga insilia le fale atoa a wa e leilo mai pepa o le wha maumaunga o la tō ia te tau na ngafa ma le vaenga o le ngaruenga. A tali lively e moni e le ova aia tino o sui o le Randall i le vaenga o whaire ngaruenga le teimi nei a o la tō ne lo o ngāna rue vāvara lata nei ma le Paramount mo le toe whai o swinga e tau fo i e le whaafi tau li o tūlai mai. Na toe vasiri sa tele po a whea lai mo wai se whafore i whaafi tau li a tali lively i te tono le te wha aso. I le italiaina le fionga ia tongiola le mau e whapea na o se vaenga o le maota i te tau na mai ai a te sema o le saunoanga tongiola i te tau na mai a uma le maota i le teimi e peo na whaatapula aina. E tasi tesi ma le 1 miliona le tau po le change order na taua le senator ia alo lea o lo taua e se report e whaapea o le tau a whai o ni swinga sa whai e le ngā luenga. To olo nisi o maali liu e peo na whaamawina le mauta ngasangase o le LBJ le po ana po ma le tau nei e mafua mai ngasangase tu mau ai a fia fo ia ungo le COVID-19 fun maliva. I se reporti mai le mauta ngasangase o le LBJ le tau nei na ta wai o se tina e fitu se furufa te usanga le matua lo na soifua e iei o na ngasangase tu mau na maliu le aso na nafi i le vaenga tau fiai mai o le COVID-19 furuiva. E tasi lo na tui o le COVID-19 sa fai o le tui o le Jensen & Jensen sa fai e Hawaii. O le tau nei na umai fo i le soifua se isi fo i tina e ono sfuruiva tau sanga le matua o lo na soifua. E tali tono le nei tina na maliu e le iyo o le mauta ngasangase. I se reporti mai le mauta ngasangase. O le taimi muli na vaai le nei tina le mauta ngasangase o le masino Januari o le tau sanga na te nei. O no ngasangase tu mau. Mai ui wa mai o na tui e lua sa faya. I wha maumaunga le mauta ngasangase. E le i whaialo na tui o le booster. Na umalava le lona soifua e le iyo o le mauta ngasangase. E suenga sa whai o le COVID lona tino maliu na iloa ai o le neitina e a afia i le COVID sfuruiva. E to lima isi o lo tau fia le teminei le mauta ngasangase i te tono lua sulfai tula o se tamae fitu sfuru tau sanga le matua o se tamae valu tau sanga le matua o se tinae valu lima tau sanga le matua o le tamae ono sultasi tau sanga le matua whapei masaisi fo i tamae fitu sfuru ono tau sanga le matua o lona soifua. E wha mai se atu i ainga, wo ma pelenga nei tina o na motosia wha fusei o na mafutanga o na o le maliu maleoti. O le se furu aile nei o tangato le atino ua maali liu e mafu mai ngasangase tunga a afia foi i aunga le COVID-19 furuiva. E o mai le tau nei, ua whaafe iwa se lau lima fitu, le a whai o tangato le atino ua wha mawina, wa afia i aunga le COVID-19 furuiva, talo na pipisi tua le nei wha mai. I wha maunga mai le matanga ruenga le soifua maloloina lo ta uai, mai le afe se lau ma le lima o suenga sa whai le aswana nafi, e lua se lau lima sifurua le a whai o le atino ua maua, wa afia i aunga le COVID-19 furuiva. E se lau na whai e tonga fitinga, ma o toi tu inatu nei ai ngai wha anofo e se ai. Mai le numera e whaafe iwa se lau lima fitu tangata afia, e peo nei wha ilo mai, e afe iwa se lau wono fitu i la tou, ua mai aso na wha anofo e se ai ma o toi malolosi. E o mai le so, e valus fultolu te si male whapasene le au whai o le atinuu, ua mai atu ia lua ro COVID, a e valus fulvalu te si male tasi pasene, ua mai ale tu ia tasi. O le tau nei le whai eisia ki ro COVID le malai vale le tafuna mo le au malanga le na tau mai le asa tofi na te nei. I se pepo wha amatalanga e pe o na tu ina mai na matanga wengo le soifo malaroina lo ta uai. O lo talo sanga ina i tangata uma sa malanga mai ina ia o atu le drive-thru. Le o lo whai le so matayao. O tangata malanga uma le wha amaunia e maua le COVID pe negative. O le atatala mai le wha anofo e sea le a ingai lo na fitu. Talo na tau mai. O tangata malanga uma e wha amaunia o maua le COVID pe positive. O le atoi wha apopo le isi fitu aso o le wha anofo e sea le a inga. O le vaa lena tau nu umai le. Pai aso tōna i le aso tolu sifuru maltasi. Le wa atoa i ai le lima waso e te tauno o mai eila o whainga malanga e whaiola ato su engalona lua.
Mole silifia, ele I quarantine, ele I whaanofo sea lea whainga malanga. Na o nei o tātou ainga sa maua le tūlanga le positive. Ia le eolo o wawaiala la le ACF. 2. Au nei la tai au. Ia o le whainga atoa le whainga malanga mai le lua se lau fast fulu mon tupu lenga malanga mai le pō le aso tolu sumaltasi. Ia leo a matan wha solo mai la tō nei aso. O le nela aso ato whaina mo la tō. A la tō suenga nei matai au. A mai a lola ia. Ia o na mo se tala mua. I se teimi o le tūlanga o le afu na negative ma le positive o nei o tātou tangata. Ai wha umatai au le suenga le ana i o tātou o malanga. Ia wale malanga le tu le o tu na ia tu nei. Nena mua lava le na o i o la to mota. E le se quarantine whaia. E le se wha anofo e se siana whaia le tangaluenga. Ia o le talatu lane ni tai au. O tangata malanga uma e le awai I le whaingo nei su e suenga o le a le mawhai o le tatala ina mai le nofo puipuia po le quarantine pe a mai a le fitu aso. E toi whaapopo isi aso e fitu e whaanofo e se ai po le isolation I le a inga. Whaamone mole I a whaia tali whafonga I teimi uma. E te tau na tau a mailo tuis folau whaapelo ID e whaamaunia ai o oio sa tangata nu o Amerika Samoa. Whaamone moe lua sa fulu I le tolu sa fulu minute pe sidi atu fo I le teimi e whaatali ai mo so e suenga. A whapela vai e whaifola suenga ua whaina oile I le whamai. Ia ua iai fwoi tūlanga e avatu le tatu o malanga. Ina ia whaia suenga tili ali imata mai tai fo maa. A wale whano fwoi se sea po ole avatu e fwoi le tūla whono mal tūlanga. E tausi la tō pe au tua la tō mota. Mol silifia. A whape maua nei a nei tato ainga na whamamulu atu le pō o le aso tolu sulutasi e o lai negative. Ai a maua mai la ona o aunga I wa afia le tūlanga o le whamai. Ia o nei nā lala a whaisia I ngā fo mai. Pe toi whanau fo e sea oe, pe sa ili po fia tangata na e lata iai a wale tu watu tu ainga. E longo ina uma tangata malanga I whae ungo so e suenga, ia aparida le aso fitu, ia mautinoa ua whaia se mea tau sami le tae ao, mai inu fuala au e te tau ai, ai le I whai malanga mai mo le suenga. Ta pena sau tau mafa mama ma se vai e tua iai, pe a umi ona whaatali le whaasolongo suenga. A ies vesili e whaatatau nei so e suenga, po se mta upu tala whengai mo le nei whaamoe mole, wala au mai I le lua tasiva, whaaftai tele lo tau unsai, ma lo tau langlanguina, o le whaamoe o le tātou malo. O si mai alau mai moi tala le Pasifika. Ua whailo mai le malo tonga se tino I tupe e iwa te si ma le 4 miliona. A wā le fsoswani ai le le ai o se tupe maua mai tu risi tonu o tonga. Ma o le tele o le afo le nei tino I tupe o se teu ngā tupe le malo. O lona whaitau au wha I 5 miliona. O le nei wha moe lo so tau awai le vaenga o le ofisa o whai whaatoanga au whaiwhaiva ma tu risi. I le ofaina le o se vaenga tupe e silia ma le lua se fulu lua afe, lua se lau tau se fulu I tausanga taitasi. O le vaenga le wiso retail ma le wholesalers sa ofa mai mo se vaenga tupe e valu se fulu valu afe iwa se lau I le tausanga. I se saunanga le presidente o le mtanga luenga o whewhatawa ina malamanuia ia Sam Vea. O le toa tele o nisi o pisinisi e lo tau wati na e le taiminei. A o isi e le o mawhai o na tutongi o lātou ai talafu. O na o le tamau a ina o nei pisinisi e ala mai I turisi. Ma ua tau fia uma turisi e malanga atu I totonu le atunu o tonga talu o na tapunia uma whai ngā malanga ia mati lua afe lua se fulu. E whaatalo whātu I se whaopoponga o mea lo tutupu mai atu no mamaua pe una ripotia mai le BBC. Ua molia nei le presidente o Ukraine ia Zelensky le military o Lucia I le matautia tele o le whainga o ana o sofa inga o sili atu lo na matautia nai lo o le tau alo na lua o le lalolangi. Sa ia tau ai le vaenga au whaatasi o le malo le United States. Le whasi o tia ai e Lucia o tangata lau tele o lo na atunuu. Ma ua matua I soli palaina e tangi tau o Lucia tangata o lo na atunuu. I le mai ai o lana saunoanga I lunga upenga ta whailangi. Sa ia whailo ai se ata o tangata lo na atunu ua whasi o tia uma. O isi ua mu, a o isi ua le ato toa la ato tino, ma sa ia ta uai. O loo sa ilia uma e Lucia tangata o loo tautua mo Ukraine, e whasi o tia. O whasi o tia uma ainga o tangata matutua, tamaiti, ma o loo tau mawhai e susunu ia I latou. Ma o talana o mea o loo tutupu mai atunu mamau e peo na ripotia mai e le BBC.
tala tau mo Amerika Samoa. Mo le soe ma tele ina woa e ta ape solo timu ve vela evaluiva sa vidi mai sa saes fululima luas fulmai la litula. Pona nei e o ile po le aso tofi ma tele ina woa e ta ape solo timu ve vela evaluiva ma lue fituiva sa vidi mai sa saes fululima luas fulmai la litula. Asa forile o ile aso ngafue ma tele ina woa e ta ape solo timu ve vela evaluiva ma lue fituiva sa vidi mai sa saes luas fulmai la litula. Ma utala na tau mo Amerika Samoa te mo te siona fa uponga le aso atayao soifuia. A whai wa whamaunia wea a whia i le COVID-19 maliwa. Wa te tau nei loa o na whaanofo e sea oe i se vaenga le whale. E wā mamau mai lo a inga. A whai e ni potu le whale. Whaanga se potu e tele whamalama. Pea tala whea ngai fōi, whaanga se whale ui e se mai whale ui e whaanga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lo a inga. Ina ia wha whai o whia ai o na maua mai ni vaenga tā ua e mana o mia i aso uma. Ia whai lo fifofonga i taimi uma. Tau mamau mai la taua a fia, ma tau se le vā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whao ngā fo i se whangu vai la au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a wha anu fo e sea oe, e tā ua le mata i tū pea i aunga o le wha mai. Whao ngā au walo fesota inga wha pea le interneti e fesota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo maloloina i le tūlanga o iai lo ngase maloa a fianga. Talofa, here's a quick update from your KVCK News. Members of the Senate committee did not mince their words during a special Senate hearing yesterday attended by the Deputy Director of Public Works, Ta'ase Falavai, an architect in charge of designing the new Montrefono building, Mike Lively. The senators are concerned about what they believe to be defects with the steel beams for the new Fono building. Senator Utu Silapoasa, when given the opportunity, asked why the steel beams now attached to supporting concrete walls appear to be not aligned according to the specifications of the building. According to Utu, from their inspection last week, it is pretty obvious that there is a problem with measurements. Is the concrete slightly off or is the steel slightly off? I don't have that answer. At this point, the concrete is what it is, and so the steel has to conform to the concrete that is there. It could very well, actually, I'm pretty certain that the beams where they're too short is a matter of the fabricator making a mistake on the measurements. That looks pretty obvious. How the steel, we have, the rounded curving walls, concrete walls that are beams that the steel has to run into. So there has to be a very high degree of accuracy to meet that perfectly. Given all of the conditions, I'm not surprised that things aren't lining up perfectly. Senator Utu also asked why there was a delay in completing the project. Is it the contractor or the plan of the project, asked Utu. Lively responded, Delivery of materials. The whole world is suffering from shortage of materials. I'm working on building my own project on the mainland and have to wait months for simple little materials over there. I can only imagine getting something down here to American Samoa is even more challenging. But I think the important thing is that nobody is hiding this. They're addressing the problems and taking care of it. Senator Utu also wanted to know why there is no one looking after the project at the moment, because it appears all the time they look across, there is no project manager on site. Mr. Lively responded, John Keki is here on his behalf. It's not clear to me. It's not clear to me if it's the concrete or if it's the steel that's
that's slightly off. I think it would take a surveyor to go out there and actually survey all of those points exactly to see which one is wrong and who is wrong and who's not, who's right. We can do that, actually, hire a surveyor to find that out. But I don't see the point in going through that exercise. Senator Satele asked if Keki is an engineer. Lively responded no. Senator Satele Lirio, who chaired yesterday's meeting, also asked Lively about the role of Randolph Fuimoto and Associates in the project. Lively responded they are structured engineers working on this project. Satele again asked why they are not seen at the project, especially now to remedy the issues with the steel beams and the concrete. Lively responded he is aware that Randolph and Paramount are in close contact to try and solve the issue. Lively also said there is also an issue with the perimeter of the building that Randall is working on with Paramount to solve. We are addressing the problem. We have, Paramount has retained my structural engineer, and Paramount has photographed and documented all of the issues, all the problems, and that drawing that I just sent around is a result of where the problems that have been identified, and our structural engineer is working on a remedy for each one of those. Mr. Lively acknowledged that there are a few beams which didn't seem to fit, but if the Senate insists on getting a surveyor to survey the work again, it can be done, but he does not see the point in such an exercise. Senator Mangalay asked when the building will be ready. Lively responded it should substantially finish around September. Mangalay again asked what he meant by substantial finish. Lively responded some offices and bathrooms, for instance, should complete around that time, but for the work to be fully complete, including its car park, requires another 3 to 4 months after December. Senator Tongiola, in response, said senators and lawmakers do not want a building that is half finished. $20.4 million has already been spent on the building, and Senator Utu predicted that by the time the building is complete, the cost would be close to $40 million. According to Utu, taxpayers are paying for the Fono building, and the Fono needs to ensure that the structure is built properly and that it will be safe. Senator Alo, during yesterday's meeting, said the previous governor, Lolo Matalasi Molinga, wanted our local businesses to do big projects such as the Fono building, but when issues like this arise, it worries everyone. He also mentioned that approximately $1.8 million has already been earmarked for change orders as per a report tabled before the committee yesterday. COVID-19 has claimed 2 lives in the last 24 hours, according to a report from the LBJ hospital. Dr. Akapusi Landur confirmed the 2 deaths were a 74-year-old female who died yesterday and another 69-year-old female who was pronounced dead upon arrival by hospital staff. Dr. Landur said the 74-year-old was treated for other comorbid medical conditions together with COVID-19. Hospital records show she received only 1 dose of the Johnson & Johnson in Hawaii. The 69-year-old female who died on her way to the hospital was last seen at the hospital in January last year, according to Dr. Landua. She was fully vaccinated, but she did not receive the booster dose. She also tested positive of COVID-19. The total number of deaths since the outbreak now stands at 10. Our deepest condolences to the families. LBJ also confirmed 5 new patients have been admitted to the COVID ward, all with underlying medical conditions. The patients include a 70-year-old male, an 88-year-old female, and another 85-year-old female. A total of 252 individuals tested positive yesterday of COVID-19, pushing our cumulative case count to 4,957 as of 8 this morning. DOH Dr. Elizabeth Lauval confirmed to Kvzktv News from the 1,105 tests conducted yesterday, 252 cases were identified at our testing sites, including the LBJ hospital. 100 individuals were treated and released for
for home isolation. From our 4,957 cumulative number, 1,967 have recovered since the outbreak. The latest report from DOH shows 83.4% of the total population are fully vaccinated and 88.1% with at least one dose. All Hawaiian Air travelers who tested negative upon arrival at Pangupangu International Airport on March 31st are now required to get a second COVID-19 test, PCR, at the drive-thru today and tomorrow, Wednesday, April 6. Travelers who continue to test negative will be released from home isolation on day 8, Friday, April 8th. Travelers who test positive will be placed in home isolation for up to 14 days. Travelers who do not show up for testing will not be released from home quarantine and will continue for a total of 14 days. Please wear a mask at all times. Each traveler must bring your passport plus immigration ID for permanent residents. Travelers are advised to expect up to 30 minutes at the drive-thru, and all passengers will be informed of their test results on April 7th. Make sure to take your medicine and eat breakfast before coming. Bring enough snacks and drinks in case the waiting time takes a bit longer. This is their 5th day of being here in American Samoa, so we have given them the opportunity to come back and do a second test within 4 or 5 days as far as the incubation is concerned. Now, as you can see, we have vehicles that's roaming in and out from our passengers that came through that night. If somehow we tested everyone negative, then we'll still presume the quarantine time frame as far as the DOH policy is concerned. And if somehow you get tested positive, then we will act on the protocol as far as quarantine, or more investigation will come about as far as your quarantine is concerned. And should you have any questions pertaining to the testing or any other related questions, please call 219. Thank you for your continued patience, cooperation and understanding. Tonga's government has announced a financial recovery package of 9.78 million to help revive the country's economy. More than half of the package is in the form of government development loans, totaling 5 million. Businesses in the agriculture, fisheries and tourism sectors have been offered up to 22,230 per annum, while retailers and wholesalers have been offered up to 88,900 per annum. Tongan Chamber of Commerce President Sam Ve'a said that many businesses wanted stronger assistance from the government, such as a cash injections, subsidies on bank loans, as well as a reduction in utility costs. He said that businesses are struggling and many are unable to repay debt because their revenue relies on foreign tourist arrival, which have been virtually non-existent since Tonga enforced a border closure in March 2020. Here's your world news from BBC. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has accused the Russian military of carrying out the worst crimes since World War II. He told the United Nations Security Council that civilians had been murdered and Russian tanks had crushed people for pleasure. Called for those responsible to be tried. Nazi were at Nuremberg. Gruesome images of bodies lying in the street in towns such as Bucha have generated condemnation worldwide. After his speech by video link to the Security Council, Mr. Zelensky showed a graphic video of images of dead Ukrainians, some burned and disfigured. The Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country, he said. They killed entire families, adults and children, and they tried to burn the bodies. Weather forecast for American Samoa. Today mostly cloudy, scattered showers, highs around 89, east winds 15 to 20 miles per hour. Tonight through Thursday night mostly cloudy, scattered showers, highs around 89, lows around 79, east winds 15 to 20 miles per hour. Friday through Monday mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that's your weather for tonight. Another update for tomorrow. Have a pleasant evening. Goodbye.